is very much a passion project, and it's about touching and re-educating as much people as possible. Not just about artwork. Artwork is so accessible these days, which is amazing. It wasn't like 50 years ago where you just only kind of got artwork at a gallery. You can go to a market and people are printing stuff out. They're doing it like at a Siebdruckerei, and they can then do 50 prints and sell it. And we're trying to now touch on something which historically is the case, which is that picture framing was always part of artwork. For 2,000 years, a frame was a part of the artist's final production. And when you have modern art, which is a minimalist form of art, then you also have these frames start to develop, which are just simple black color, white color, natural wood frames, green colors. And this development of what people today think is a normal frame is not at all part of the history of framing. A normal frame in the historical context is actually a frame that works with the artwork to bring out the beauty, the colors, the aspects of the artwork. And that's what Frameworks is really about. Wir sind Frameworks Berlin. Wir sind eine Firma für Einrahmung und Bilderrahmen. Unser Schwerpunkt ist ein bisschen auf Nachhaltigkeit. Das heißt nicht, dass wir nur Materialien recyceln. Es geht vor allen Dingen bei unserer Einrahmung immer um Langlebigkeit, um ein qualitativ hochwertiges Produkt. Also im Grunde bieten wir alles an, was mit Kunst und Einrahmung zu tun hat. Also hauptsächlich Bilderrahmen auf Maß, wenn Kunden quasi eigene Kunst oder Fotos haben, dass sie zu uns kommen und wir dann gemeinsam an unserer Wand mit unseren Beispielecken auswählen, welche Rahmung passt am besten zu dem Bild. Erstmal vom Gestalterischen und dann natürlich auch, was für eine Art von Montage ist richtig, denn Bilderrahmen sind nicht nur ein Element, um Kunst an die Wand zu hängen, sondern einfach auch um Kunst oder Fotos. Es muss ja nicht immer eine hochwertige Kunst sein. Alles, was einem persönlich was wert ist, schützen und an die Wand zu bringen. 2014 haben wir angefangen und wir sind ein Team von, je nachdem, zwischen 6 und 10 Personen. Claire und ich bin Barbara, wir haben zusammen angefangen, oder Claire hat alleine angefangen, dann bin ich mit ins Boot gekommen und mittlerweile haben wir ein Team von 6 mehr oder weniger ständigen MitarbeiterInnen und 3 davon in der Holzwerkstatt, 3 in der Einrahmung und auch hier im Laden zur Beratung sind meistens Claire und ich, aber genau. Wir sind ein internationales Team, also allein wir sind ja irgendwie schon ein amerikanisch-deutsches Duo und in unserem Team sind auch verschiedenste Nationalitäten, aber auch schon verschiedene Berufe. Also alle, die bei uns arbeiten, haben eigentlich unterschiedliche Hintergründe und das ist eigentlich auch das, glaube ich, was uns ausmacht. Well, I'm Claire. I am from America. I'm from New York City, actually. And I came here in 2010 and I couldn't speak any German. And I come from a family, my mother's an artist, my father is a businessman, you can say, and I came to Berlin and thought, oh wow, you can really do something here. And that very much inspired me to manifest a small business. So when I started at Bilderrahmen, it was clear for me from the start, for the 3 years that I was there, I'm just getting as much information to be able to start this business. And the reason for that has to do with, I think, the way we work these days. I knew that my education and that path of that I had learned was very much valuable to me, but I also knew that I really wanted to not lose my body in my day-to-day work. And so this kind of combination between art, business, and customer service, where I'm working with people, you know, they're bringing us artwork, it's valuable to them, they're showing us paintings, pictures that move them, that touch their heart. They're not just, you know, picking up something off the street. And that moment is really a communication and connection with people. So that was part of the motivation in a location which was totally accessible. In New York City, you need, you know, $500,000 to start a business. In Berlin, I started it with the Arbeitslosengeld, the Gründungszuschuss. And this is phenomenal. From an American perspective, this was really phenomenal. And then it just grew with the markets. And that was what was possible, and that was what was possible in Kreuzberg. And that is, I think, a big reason why we stayed here. Ich würde sagen, der Bezug zu Kreuzberg oder zwischen Frameworks und Kreuzberg ist
diese Vielfältigkeit. Also das, was Kreuzberg quasi für uns oder glaube ich auch für viele andere darstellt oder ist dieses Nebeneinander von vielen Dingen. Also man hat die Punkerkneipe da drüben, nebendran ist das Sterne-Restaurant, diese Gleichzeitigkeit von verschiedenen Lebensstilen und Lebensrealitäten nebeneinander und diese Vielfältigkeit, glaube ich, hat auch Frameworks. Also das ist dieses Diverse, wir sind vielleicht ein bisschen was anderes, wir sind nicht so wie alle anderen, wir sind einfach auch ein Business, was anders aufgebaut ist, glaube ich, von vornherein. Und ich denke schon, dass das was ist, was uns auch eindeutig mit Kreuzberg verbindet. Also, und uns vielleicht auch so ein bisschen authentischer Kreuzberger macht als andere Bilderrahmen, die möglicherweise zufällig auch in Kreuzberg sind. Also ich würde schon sagen, dass diese Vielfältigkeit und Diversität wichtig ist für Frameworks und Kreuzberg. There is an expectation, not only from Berliners, but from people who come to Berlin, that Kreuzberg is where you find this art scene. And I think that was historically the truth, and I think it continues to be the case, because then you have people who are artistic coming in and then searching out Kreuzberg, so it's reinforcing itself. Frameworks has 3 pillars, and that is this custom framing aspect, which is a customer has purchased something or gotten artwork or photography that is important to them, and they want to have it framed in a very professional way. And then the other aspect is education, actually. So education for us is the DIY part and the ability to come into our space and use our machinery. And the reason we offer this is because custom framing is pretty expensive, and as a result we want to have open access. So it's about open source materials and education to get people to understand that by properly conserving their artwork, they're actually giving it a sustainable future. And that's why we use sustainable not just in terms of material, but also how you handle your artwork so that it looks good in 20 years and that you can give it to somebody else. And then the third aspect, or third place you can even say, of our business is what's online. And our online store is just at its beginning, so we have a pretty easy online store where you can buy exchange frames that you can also find in the store. And this should be a portal where you can get information about framing, where you can buy frames, where you can sign up for the workshops. And then we also want to develop that into that, bringing this custom framing aspect into the online world so that we can actually access more people in Germany. So it's not just people in Berlin. So it's about accessibility. And those are the 3 aspects of the business. So custom framing, education, and online accessibility. Unser Geschäft in Kreuzberg ist quasi Beratungs- und Ausstellungsraum. Also man sieht hier diverse Beispiele von, wie man Dinge rahmen kann an der Wand, plus wir machen hier die persönlichen Beratungen, wenn jemand ein Kunstwerk hat, was er einrahmen lassen möchte. Dann gibt es natürlich auch die Wechselrahmen hier zu kaufen. Unser Produktionsstandort wiederum ist in Neukölln. Das ist so ein ganz netter Hinterhof und wir haben mittlerweile einen großen Bereich, also einmal die Holzwerkstatt, wo quasi die puren Rahmen hergestellt werden, die Tischlerei, und dann gibt es einen anderen Raum, wo quasi die sauberen Arbeiten oder die staubfreien Arbeiten stattfinden, also die Fertigstellung auch. Wir streichen auch da, das heißt alles, was irgendwie eingefärbt wird, die Holzrahmen werden da gebeizt, gesprüht, je nachdem. Also das findet alles, also die komplette Produktion ist in Neukölln. Und das wiederum ist auch der Ort, wo wir den anderen Aspekt quasi anbieten, der uns wichtig ist, nämlich der Teil, wo wir Menschen beibringen oder wo wir unsere DIY-Kurse machen. Also es gibt quasi, Frameworks stellt die Bilderrahmen her für Kunden, die quasi alles abgeben wollen, aber wir bieten auch für Menschen, die Interesse haben am Handwerk, an, dass sie Kurse besuchen. Das heißt, wir machen einmal samstags im Monat einen Kurs. Das ist ein begleiteter Kurs, bei dem lernt man selber Bilder einzurahmen. Man bringt ein Kunstwerk mit und geht dann mit einem fertig gerahmten, mit einer Maßanfertigung, die man selber hergestellt hat, schön alles von Hand, nach Hause. Oder ein neues Angebot ist jetzt seit einem Jahr, dass wir quasi Tische vermieten. Dass jemand, der ein bisschen mehr Erfahrung schon hat oder irgendwie 10 Rahmen für seine Ausstellung braucht und das aber nicht bei uns beauftragen möchte, weil er es vielleicht schneller braucht oder auch selber kann, dass die sich einmieten bei uns und quasi mit unseren Werkzeugen und in unserem professionellen Setting
deren Bilder professionell auch einrahmen. Für mich ist das Besondere an dem Job oder an meiner täglichen Arbeit die Kombination aus dem Handwerklichen und dem Gestalterischen. Und das, was jetzt bei uns, bei Frameworks, für mich besonders ist diese Zusammenarbeit mit dem ganzen Team und die Freiheit, die wir haben, auch zu springen zwischen Tätigkeiten, zwischen tatsächlich in der Produktion was machen oder am nächsten Tag die Leute beraten oder einfach mal neue Produkte entwickeln, sowas. Also die Vielfältigkeit auf jeden Fall. It's the same exact for me. And the special things about Frameworks that allow me to work here so passionately and committed is really freedom. Selbstständigkeit is really a powerful word, and I think that really incorporates all the aspects that keep your mind busy, your body busy, you busy in a way that hopefully, is giving you joy every day as well. And COVID was hard, of course, for us as well as a small business. And I think that was really interesting to see also the negative sides of running a small business. But still, at the end of the day, it's ours, and that diversity of work is a huge part about why I think we continue to do what we do and do it so with goals and a perspective, a future in mind. Frameworks' vision is to become also an online entity where we can offer our creativity and unique type of framing to everyone in Germany. And in order to do that, we are building currently an online configurator, frame configurator, that should be accessible to individual people who then can upload their image into our configurator, choose a selected frame, see it visually, choose their mat board, their glass. We custom make it here in Berlin, and then we send it to them wherever they are, if they're in Bayern or Cologne or Hamburg. In order to do that, we already have online currently available a configurator, and then we're also trying to network with small companies, small galleries, small artists, because really it's this kind of mass amount of artwork that is available that's being produced in Germany but not being properly framed. So if we contact or connect with a printer somewhere in Hamburg and they have 50 artists in their collection but they don't have any nice frames, they can also use the configurator to then get a visualization of the frame with the artwork in it, order it, and then get it sent directly to their customers. So we are looking to build an online presence with a very active and accessible and easy to use frame configurator where we're using the customer's artwork or the creator's artwork for properly framing. Also im Grunde ersetzt der Service eigentlich unsere 1:1 Beratung hier. Also wenn wir hier sind, können wir noch nicht zeitgleich in Hamburg, München oder Köln sein, aber wir möchten eigentlich allen unseren Service anbieten, und weil wir das hier nur lokal machen können, gibt es quasi diese Online-Plattform, die uns ersetzt mal wieder, um quasi den gleichen Service und die gleiche Qualität und vor allen Dingen die gleiche Auswahl und den gleichen Gedanken hinter der Einrahmung anzubieten. Eben nicht nur die schwarz-weißen Holzfarbenen, die es möglicherweise sonst so gibt, sondern einfach dieses komplettere Produkt, wofür wir eigentlich auch stehen oder wofür Frameworks steht. We offer personally high-end professional framing, and we have this education part where people can come in and do it themselves. And every time somebody finishes a frame after this 4-hour course and they turn this frame around and they look at it, it does not matter if they are old or young or male or female, it does not matter their backgrounds, they are smiling like a little kid. And this is such a joy to witness, because you think it's something so simple, but it goes back to that idea that they're framing something that's important to them, and then they have built this frame. And this is why I think we always continue to do what we do. It seems so simple. Framing is a luxury item, there's no doubt about that. But bringing beauty into one's home is something important in our culture, and we're playing a little piece of that. So I appreciate those moments.